Life starts at night in Mahimahiu. I know how the sex trade works on these streets. In Mahimahiu, Kenya, the highway never sleeps. She told me, for me to be here, I must be under someone. This town is known as a hotbed for sex work in Kenya. As I was standing outside a bar, a girl approached me. In every club, there's a woman who is a madam of the girls. But I'm here to investigate a story of abuse. She told me that she sells very young girls. I've come here with two experienced undercover investigators to expose a hideous web of child sexual abuse. I wish I could have rescued them. I couldn't fight for them. I can't even explain how I feel. It's unexplainable. Mahimahiu in Kenya's Rift Valley is a key transit town, a vital hub for transporting goods and people across the country and into Uganda, Rwanda, South Sudan, and the Democratic Republic of Congo. Posing as sex workers wanting to learn how to become madams and earn money from other sex workers, our two undercover investigators have spent months infiltrating the sex trade here. They've befriended two madams. I told her that I operated from Nairobi, but wanted a change of scene because of steep competition there. Our investigator, who we've called Anna, has gradually gained the tenuous trust of a woman called Nyambura, who we've heard is involved in selling underage girls. I built a strong rapport with her, and she eventually opened up about the young girls operating under her. Prostitution is a cash crop, which is a benefit. It's a cash crop, so you don't want to. I don't know if I'm stress. I don't know. Although sex work is criminalized in Kenya, it is also normalized. But the age of consent is 18. The selling or trafficking of children under 18 carries a sentence of 10 years to life imprisonment. Our second undercover investigator, whom we're calling Jane, has also been standing within a kilometer radius. I started coming every evening until I was approached by one of the women. She told me that she's the owner of that place. Jane too has gradually befriended another madam, a woman called Chepto. She starts to ask her about the children she sells for sex. Ako katoto, utakakula na ukakunywa. Nakakunywa tu labda mtu akikwambia nataka. Leta ya macho. Leta nini hivyo. Na kuna mwenye ataenda na arudi tena.
Sio ingine unafanya tu kama ni ingine unafanya tu kama ujificha. Kama umejificha ficha. Kwa nini? Ndio ndio watu wanasema kwa sababu leo na nguvu. While so much abuse is hidden in the shadows, I've heard of a woman who is making a real difference. Hi. Asante sana. How are you? I'm good. Oh. Welcome, beautiful. You look Warmly known as Baby Girl, she's been a sex worker herself for 40 years and provides refuge for children who have escaped abuse. Reke nguire Jerry witũ mangai agĩũka tu niĩ ngĩthiĩ ngĩoyaga irĩtu rĩu rĩ na ningĩ rĩ ndĩna tũngĩ tũnini rĩu ndũrĩti nĩ njĩtĩirwo rĩu Naivasha andũ othe rĩu nĩ mamenyire. So that's how I become a mother, more than a mother, that is. In her home, I meet 4 girls, now of age, who have been taken in by Baby Girl. They have agreed to share their stories. Dizoni nitoke kwetu, nikasikia babangu akiongea na wazee wengine ati miaka yangu imefika ya nikuwe circumcised. Ilikuwa 14 years hapo. Bila nilifika kwa barabara, nikapatanga lori yenye ilikuwa inakuja sasa na huku of which sikwambia ni wapi. Wamenikubalisha niingie. Sasa vendosa ndo anza sasa safari. Wakaniambia tuwezi kupea lift na yani na wewe si nini yetu, yani wewe si mwanaume mwenzetu, yani hivyo bure. Each girl's home life was a driving force. Michelle lost both her parents to HIV and she was evicted onto the streets. Na I was waliniita kama mtoto ameleta crisis in the family since mamangu ndo aliniletea babangu gonjwa akakufa. So I was that forbidden child. So I went kwa streets za Eldoret nikakaa huko. Ukiwa na miaka ngapi? 6, 12. So nika meet a certain man kwa streets. Akanichukua, hanijui, kwa ananitumia vibaya. Juu literally tuseme nilikuwa namlipa juu ananisomesha. Naget. Hata nikifika mwisho, unafika mwisho uende wapi? I've got no one. Babangu alikuwa anatujengea. Lillian was also orphaned at a very young age. A family member took her in. So tukibaki na nko yangu ikaanza nikienda kuoga, kumbe ameweka simu yake kwa bafu, nikienda kuoga ananirecord, anatumia rafiki zake picha zangu, anaripwa. Ikaenda hivyo akakuwa narara na mimi. That was my worst day. How old were you? I was 12 by then. She tried to run from abuse but was raped by a truck driver who brought her to my Mahiu. Njesh left alcoholic parents, ending up in my Mahiu at just 14 years of age. Siku ya kwanza nililala kwa kibanda. Lakini ni kama nikiingia kuna mwenye aliniona nikiingia. Akanifuata. Wakati sasa alikuja akatutokea. Ule tu mwanaume mimi alinishika. Wakati alinishika chenye alinifanyia sikuwahi pitia kitu kaa hiyo. Singeweza hadi kutembea, ni miguu chungu, kuchini chungu.
I didn't know what to expect, but not this. It's overwhelming. Each of these young girls fled trauma, only to find even greater danger on the streets of Mai Mahiu. There was this girl akakuja akaniambia, wewe ni mrembo sana kukaa kwa streets hivyo, unashinda ukizunguka huku jadi nashindanga nikikuona huko. At first alinichukua akaniweka kwake mama, hata si msichana. But ilifika point akaniambia sasa wewe si mtoto tena, na nilikuwa nakaa na wewe juu nilikuwa naona you are still mdogo, but now you can do it for yourself. Juu sijaifanya kitu kaa hiyo. Sasa mbona nilichagua hii maisha? Safadhali tu ningekaanga kwetu kwenye nilikuwa, hata kama ningesakamsaiziwa, at least ningekuwa na better place. Na yeye alikaa sasa ni kama hatakuwa ananiletea wanaume, wananitumia, anapewa pesa. So often we judge, but behind every child lost to the night is a story of neglect. We've built a world where suffering is exploited by men who prey on innocence and by women who enable it for profit. There were children when these atrocities happened to them. Some of them were running away from home because there was no food and they wanted to provide for their siblings. And running into the community ate them whole because it didn't take care of them either. On the streets of Mai Mahiu, we know that there are still children caught in a cycle of abuse. Our undercover investigators have met two madams who claim that they sell underage girls, but we want to try and see these children ourselves. A time came when she introduced me to one of the girls. In the back of a club, our undercover investigator Anna meets the Madame Nyambura. Nyambura comes with a girl who is out of sight. Sawa, asante. Sinakuja kukuchukua. Enda ungojea mahali yako nikuje kupeleka. So utapata hapo. Utapata hapo wewe uende, asiende. Sio enda kae maisha yako, nikaa msindio. Sawa, mwambie nakaa. She told me the girl was 16, but she had younger girls than her. Our investigator Jane has also been building trust with a madame called Chepto, convincing her that she wants to help her and to learn the business. At first, it was difficult because remember, they don't know me, so for her to trust me, it was difficult. But she opened up. She told me she has young girls. They arranged to meet at a club, and Chepto comes with 4 girls who look very young. Jane wants to be certain that they are minors. Una miaka ngapi? 15. Ha? 15. Na wewe? Niko 15. Na wewe? 13. 13? Ndio. Chepto opens up about the profit she makes from these young girls. Sasa amesema anakupatia, anakuja na hiyo 20,000 anakupea 25. Sasa hii 25 akikupeni sasa inakamia wewe. Oh. As almost a third of sex workers are HIV positive in my country,
Anna asks her Madame Nyambura what protection these girls are given. These mena customary, ni mahuthagira protection. Protection ari ndi mahea. Agukorwo mũru piũ. Gũtiakĩagaga one two three no tiatende komo no gũtikiaga kaka mũndũ ũkĩtũkĩa. Tondũ nĩ mwana arabuta hana kana rĩngĩ no athio na makio nĩ rĩndĩ mũndũ rĩngĩ ona ingĩ makĩndĩ kũihũria no rĩngĩ rĩa gũthiĩ. Gwĩ kana kokoe kũihũria na gwĩ kangega gũthika makio gĩtĩkĩre. 50 pieces. The best and worst of humanity is playing out here in Naivasha, as Baby Girl is trying to protect her community from HIV. Oh, kwa hivyo tutaongezea RUPs ndio zitoshe hotspot zote. Having worked for over a decade as a force for good, she's been given an office in this community health clinic. You have an office? Yes, please. Nilikuwa na hesabu zote ndio nione niko na ngapi. Ndio kwa sababu ninaenda outreach, nijue ninaenda outreach wapi, na ngapi ninaenda outreach moja na ninaenda na condoms gani, ngapi na RUPs ngapi. Mwenye ananitakanga ni sasa, kama sio sasa ni sasa hivi. Huyo niwe ugaga. Amwako hudhire kodum manke. Nakuru County has one of the highest levels of HIV infection in the country. Baby Girl knows what these women go through. She was married by 16, but when forced to flee from her home through domestic violence, her own family rejected her. Sasa hapo ndio nilikuwa street woman with 3 kids na mimba. Si ndio nikaza. Nilizalia kwa choo street. I didn't know what to do. Nikasema sasa na ile chakula watu wanakula wakirusha pale kwa dustbin, mimi niende nitafute chakula hapo. Somehow surviving on the streets, within weeks, she was approached by a girl who recruited her into prostitution. Nikaoga, nikaanza kutokelezea, nikiwa na miezi 2 sasa. Sasa nikaona mimi niko heaven. At least niko na mahali nimeficha watoto. I wonder how hard life must have been for sex work to feel like heaven. Her years on the streets left many scars, but her experiences have fueled her. Ubase kwa hii. Juu saa hii tuko kwa hatari, ujue hivyo. Turapo alisimamisha dawa zetu, akasimamisha nini, akasimamisha hizi. Sasa zenye tuko nazo, hizo ndio tumebaki tu ndio tunataka kugawa. Baby Girl's work has been supported through USAID, but it seems that this is about to change. Mpaka kutoka September hatuko kazi. So what happens now? I don't know. Tell me what will be. Na hao watoto unaona vile wako, wataweza kutoroka watorokee hii mambo. Si bado wako nayo. The impact of President Trump's decision to pull USAID funding is impossible to predict. But in this small pocket of Maimahiu, it's clear how it has helped this rose amongst thorns. I dread to think of the impact that a lack of basic protection may have on children still trapped in sex work. By Maimahiu's neon night, our undercover investigator is pushing for more evidence to present to the authorities. The more we met and talked, the more she trusted me. She took me to her house where I met the young girls.
Nyambura and I entered the house, but she left immediately. I was left in the company of the girls. Nikuulize, wewe unajisi vipi kujuza mwili wako ndio uweze kujilisha? Mimi sifurahi kuuza mwili wangu. Saa zingine unafanya ngono na watu kadhaa. Unaumia na clients wengine wanakudhulumu. Unapata changamoto zozote kazini? Kukaa sana kwa bar, kukunywa pombe sana, kuvuta bangi, alafu clients wanakuforce kufanya vitu za ajabu. Saa zingine huwezi omba msaada kwa sababu Madam Carol ako na simu. Hatukubali tuko na simu zetu. We don't know if the Carol they refer to is another name for Nyambura, or if these girls held here are talking of yet another madam. Either way, Nyambura brought her here to meet the girls she hides and sells. Na unapewa ngapi kwa zile pesa ambazo Carol hulipwa na wateja? Kama 50 ama 100, saa zingine sipati chochote. I can't clearly explain the situation. I was utterly devastated. I almost cried. I wished I could rescue them. I couldn't fight for them. Our second undercover reporter, Jane, is also taken to a house in Maimahiu by Cheptoo and briefly left alone with 2 minors. Kwa siku unalala na wanaume wangapi? 5 kama wanaume 5. 5? Ndio. Umeniambia upendi kazi. Nini ufanyika? Kulala na wanaume wako na mwili kubwa na niko na mwili ndogo. Na customer akikataa kutumia kondom? Kukuwa na ngono bila kinga. Na ukikataa kulala naye bila kondom, nini itafanyika? Lazima nifanye. Nitafukuzwa kama sitafanya. Na sina mahali pa kwenda. Mimi sina wazazi. For me, it was painful. It was painful to talk to them. To tell the truth, there were a lot of nights that I was crying. Siogope, niambie. This child is too emotional to speak. Even whilst keeping her cover as a sex worker, Jane could not resist consoling her. When I think of my daughter and what she wants to do when she grows up, what I think I want for her when she grows up, it's exciting even to hear her dream. But when I listen to these girls, their dreams, their imaginations have been stolen. Unashikilia na kidole. There are some who can perhaps dare to dream again. Wow, I can see. The girls we have met are learning new skills. Kidogo kidogo maisha inaenda kuwa rahisi. Yeah. It's like yani niko out of darkness. Sasa niendelea sasa nienda sasa yani naona sasa mwangaza niko pale mbele sasa naona yani inaenda sasa kwa mwangaza. Baby girl makes it easy, guiding us and saidia kusahau. Now I can't have that fear nilikuwa nayo that time because baby girl is just mellow. So hata akikuja kuniambia anything, I know I have someone. Si kama hiyo time nilikuwa peke yangu.
Just how many madams are exploiting children here is impossible to know. But when I ask Baby Girl, I find out that she has her own reasons for remaining silent about the abuses that have crossed her path over the years. Let me tell you, Njeri. Kenya ni hadiko. Kwa sababu nikijulikana hata Chang'aa nimesharipoti, lakini sasa niliona security yangu sio mzuri. Na nikiruse my life, hawa watoto wataenda wapi? Ndio sababu niliogopa na ninanyamaza tu. Ninafanya tu vile nitaweza. Juu my security iko kwa hatari. There's a heinous dark underbelly here that demands justice. We gave all our evidence against Nyambura and Cheptoo to the Kenyan police in March, but to date, there have been no arrests. I can only hope that the children we've seen will be rescued. But the layers of abuse faced by so many children in Kenya cannot be ignored.